distortion factor. Is there any question regarding the regarding those topics like harmonic factor, total harmonic distortion, and distortion factor? Do you have any question regarding those points? You may ask, because those topics are a little bit complicated to understand clearly. So if you have any question, you are most welcome to ask any question regarding those topics. If not, we may proceed. Is it okay? Can you hear me? Yes, sir. Sure. So in our last class, we have ended with the topic distortion factor, but the topic was not actually fully clarified, or where do we utilize these factors, or how do we calculate these factors was not clear. So from this class, we'll just give you some explanation regarding distortion factor. Whenever we use a distortion factor, this is in this form, VO1, then summation of VON divided by N square no, sorry. VON square, and then like this. Okay, so it was the distortion factor for the whole output wave. So if we just calculate a distortion factor of here, if we put like 3, that means the third harmonics, distortion factor for the third harmonics, then the equation will become like this: sum VO3 only, here is 3 square, so others are not present. Okay, so the distortion factor is square, and then again we make a root. So what does it mean? It means VO1 multiplied by VO3 divided by 3 square. Is it okay with you? Because whenever we consider only one frequency, then the sum actually means the with 1. So others are ignored in here. Is it okay? So distortion factor for 3 is actually VO3 divided by 3 square. Okay, the whole component will be divided with VO1, the fundamental 1. So in my last class, I showed you I have given an address of a website
please log into this website. I have shared it with your chat box. Do you find that part? You got the address? Yes, sir. Ji sir. Okay. So if you get that address, please just log in and use the square wave. Or should I share my screen? Okay. I think you can see now. So whenever we go for square 1, this is the value. So if we select, right, if we select the fundamental one, if we select the fundamental one, the value of the fundamental one it's not working properly. So the value of the fundamental one is actually 1.27324, 1.27. So please do not Ji sir. consider the, you can see that the sine wave is a little bit higher. You can see the fundamental one, and you can see the value like 1.27. Do you show this part? The sine 1.27. Okay, so the fundamental wave is actually 1.27. Okay, what about the third? If you just click the third one, it will be 0.4244. 0.4244. Is it okay? The third one is actually 0.4244. Okay, you can see now 0.4244. So if we if we want to find the distortion factor, what will be the value? So if we want to find the distortion factor, then the value will be 1.27 and multiplied by 0.4244 divided by 9. So the distortion factor will be complete this calculation. 1.27 multiplied by 0.4244 divided by 9. Okay, so what will be the value? .037. 0.037. 0.037, and if we just convert it in the percentage, then it's 3.7%. Okay, it is 3.7%. Is it understandable? Can you understand this part? Yes, sir. So this thing say that is the distortion factor is 3%. So if we just go for the next one, like
distortion factor for 3, sorry, 5, distortion factor for 5 fifth harmonics. What will be the value? 1.27 multiplied by this one, and we can see the Java series like 0.2546. Here the value is 0.2546. Okay. For third harmonics, it was 0.4244. For fifth harmonics, it is 0.2546. Okay. So what will be the value? So 8.01 into 10 to the power minus 3. Could you please tell me again? I missed that part. 8.01 into 10 to the power minus 3. 8.001. Okay. So if we consider it in percentage, then it is 0.8%. Okay. Is it okay? Do you understand? Yes, Is there sir. any question? So it is only 8%. So what about DF7? It will become more or less. If we make it, it will become more or less, and we can calculate it in this fashion. Again, in this fashion, like 0.18186. Okay, so it will become more or less. So up to which frequency shall we consider? There should be some guideline. Exact, right? We need some barrier that up to this point we will calculate the values. Okay, so there is another parameter we define to this to chalk out this point. We call it lowest order harmonics. Okay. স্যার ওই ভ্যালুগুলো নেওয়ার একবার দেখাবেন কোন ভ্যালু না? স্যার যে থার্ড হারমোনিকের ভ্যালু ফিফথ হারমোনিকের ভ্যালু Do you enter into the Java applet fastlab.com? জি স্যার Okay, so if you just insert the square, you'll find the square. জি স্যার স্কোয়ার Okay, so if the square output. Now Yes, if you want to select the fundamental, this is the fundamental, and if we insert the square now, you can see that in the fundamental you are getting the value in this point. Oh, sorry. You can see in the yellow mark RMS equal to 1, but just below the RMS there is a frequency and there is a 1.27324. That is the amplitude of the fundamental one. sir. Okay, so you may ask that how should we use this software in our exam hall? You may ask that question. So during our exam hall, we do not actually give you these things. You have already completed this type of calculation in Laplace and Fourier transform in a math course. Can you recall those things? There is a function of an and bn, an cos x plus bn sin x, and a sum of those things and blah blah blah. জি Those স্যার equations. এ Can you নট recall? এ এন বি এন Yes.
Can you remember those equations? Using those equations, we can find this type of values. Okay, so since it is in that part, I'm not actually teaching those things in here, these things. Okay, so I'm just using this value. So whenever I will go for the third harmonics, I'll just tap the third one, and go for square, and you'll find that value 0.4244. Okay. Yes, sir. So again, when you will go for the fifth one, then we'll tap that value and go for the fifth one. Value is like 0.2425463. Is it okay to everyone? Yes, sir. Okay. I'm just giving you an idea. Whenever you tap the fundamental frequency, you'll find it 1.27324. Okay, just divide it by 3. What is the value? 1.273 divided by 3. Sir, 0.424. Good. And whenever you find the third one, what is the value? The same one. So if you get the fundamental one first, and you can just divide it by 3, you will get the third one. This is only for square wave. This is only for square wave. Okay. This is true Yes. only for square wave. And whenever you divide 1.27 with 5, what will be the value? Divide 1.27324 with 5. Sir, 0.254. Okay, so let's see about the fifth harmonics. 0.254. Is it okay? Yes, sir. So it's simple. I'm not স্যার giving ফান্ডামেন্টালটাকে যদি আমি 5 দিয়ে ডিভাইডেড করি তাহলে 5th হারমোনিকটা জি, এটা শুধুমাত্র স্কয়ার ওয়েভের জন্য, ওকে স্যার শুধু এই ওয়েভটার জন্য। তুমি কিন্তু ইয়াতে পাবা না, ট্রায়াঙ্গুলারে পাবা না। ট্রায়াঙ্গুলার ইউ উইল নট গেট দ্যাট আউটপুট, সরি। Triangular should come with sine. Okay, triangular there is only the cosine. Okay, but you can see that only sorry, only when triangular, this is 0.8105. Okay, so if you divide it with 3, 0.8105, if you divide it with 3, it should be 0.27, but here it's 0.09007. Okay, so for the triangular it's not true. This is only true for square. তোমরা কি এটা বুঝতে পেরেছো? শুধুমাত্র স্কয়ার ওয়েভের জন্যই আমরা যে কাজটা করছিলাম, যে ফান্ডামেন্টালকে 3 দিয়ে ভাগ করলে থার্ড হারমোনিক্স পাওয়া যাবে, 5 দিয়ে ভাগ করলে ফিফথ হারমোনিক্সের অ্যামপ্লিটিউডটা পাওয়া যাবে, 7 দিয়ে ভাগ করলে সেভেন্থ হারমোনিক্সের অ্যামপ্লিটিউডটা পাওয়া যাবে। ওকে, আমরা পাওয়ার ইলেকট্রনিক্সে শুধুমাত্র স্কোয়ারটা নিয়ে ডিল করি এই কারণে যে আমরা ভোল্টেজের যে আউটপুটগুলো পাই ডিসি থেকে এসিতে, সেগুলো আসলে স্কোয়ার হিসেবে থাকে, কিন্তু কারেন্টটা কিন্তু আমরা তা পাই না। কারেন্টটা কিন্তু অনেক সময় ট্রায়াঙ্গুলার হয়ে যায়। যদি হাইলি ইন্ডাকটিভ লোড হয় তখন এটা ট্রায়াঙ্গুলার ফর্মে চলে যায়। যেই কারণে আমরা কি করি, আমরা ফিফথ মানে ট্রায়াঙ্গুলার ক্ষেত্রে আর ওই সূত্রটা কাজে লাগাই না। ইজ ইট ওকে উইথ এভরিওয়ান? Yes, sir. Okay. It's the magic of maths and engineering. Okay, so it's not so complex. Just I'll give you some points so that you will find it more interesting. That how, sorry. So we need to define this term, that lowest order harmonics. So lowest order harmonic, how much should we take in our consideration to calculate the distortion factor or the total harmonic distortion? So
So whenever we find that, we'll consider that harmonics whose distortion factor is greater than 3%. Distortion factor is greater than 3%. For example, here distortion factor of 3 is equal to 3.8 or something like this. You have got it. It's greater than 3%. Distortion factor of fifth harmonics is 0.8%, sorry, 8%, which is less than 3%. And distortion factor 7 is very small, okay, is much less than 3%. So we'll consider only up to third harmonics. We'll consider up to third harmonics of this wave shape. Okay, so the distortion factor will be, we can consider the total distortion, total harmonic distortion and total distortion factor. Okay. Do you understand? Is it okay with you? Yes, sir. আমরা স্যার distortion, জি, yes please. স্যার তাহলে থার্ড হারমোনিক ডিস্টরশনটাই টোটাল হবে নাকি স্যার? না, তার সাথে তো ডিস্টরশন ফ্যাক্টরকে তো বের করতে গেলে টোটাল, হ্যাঁ তোমার হিসেবে তাই আসবে, সরি, ইটস ট্রু, ইটস গুড ডিডাকশন। কারণ এখন যেটা আমরা স্কয়ার ওয়েভ বের করছি তার ক্ষেত্রে এটাই আসবে। ওকে ওকে স্যার। So why should we consider the others? Because we need to consider the others whenever we want to change the voltage. Whenever we want to change the voltage for a 100% duty cycle, the output voltage is like this. Sorry. This is for 100% duty cycle. There is no change in the RMS value. So if we want to change the output voltage, we need to change the duty cycle. We have studied these things yesterday in our last class. Sorry, not yesterday, day before yesterday. So is it okay with you? So if you want to change the output voltage RMS value, then we need to change the duty cycle of the voltage. The new output will become will be like this form, in this form. Okay. You have any question? So whenever we change this voltage, the wave shape becomes in this form. Hence, the frequency spectrum is also changed. The frequency spectrum is also changed. Okay. Is it okay? Yes, sir. Okay, I'm just sharing my screen, the PC screen where I have actually made the blue one. Okay, you can see this now.
Okay. Can you see these things now? The output voltage is actually around duty cycle is around 50%. Like the blue one. Is it okay with you? Can you understand? তোমরা কি বুঝতে পারছো যে আমি এটা কমাই ফেলেছি? Yes, sir. Yes, sir. খেয়াল করে দেখো ডিউটি সাইকেল কিন্তু কমে গিয়েছে। স্পেশালি এইটা দেখলে একদম স্পষ্ট বোঝা যায় যে from the it should be start from the gray line, but it started a little bit later, and there is a delay and there is an early stopping here, and this thing is also here. One line is actually missing, so it's not so understandable, but from this one or from this one we can easily understand the phenomena that we have already we have already cut down the input side or the control the output. So here is the fundamental RMS value is now the peak value is now 0.9, not 1.27. Okay, and whenever you look for the there shouldn't be a second harmonic because of this distortion there is a second, but whenever you go for the third one it's like this. Okay, like 0.2833, and then it's it's negative and it's positive, and there is also the other disturbing elements are in here. So all the points are now changed. Okay. Whenever we change these values, we can find that look, now the difference between the third and the fifth is not like a simple division. This is 0.9. Okay, and this is actually 0.2 or something like this, and this is like 0.3. We can make in this form. So the distortion factor will be changed in the new pattern. Okay. So considering these points, we can find the new distortion factor of each output. New distortion factor of each output, and output actually change with duty cycle. Okay. Do you have any question up to this point? Can you hear me? Yes. Okay. স্যার স্যার জি, স্যার এই আউটপুট থেকে আমরা কি ডিসাইড করি স্যার? দ্যাটস এ গুড কোশ্চেন। আচ্ছা, খেয়াল করে দেখো, আমরা আমাদের টার্গেটটা কোথায়? টার্গেটটা হচ্ছে যে আমরা ভোল্টেজ চেঞ্জ করব। কিসের ভোল্টেজ? ইনভার্টারের আউটপুট ভোল্টেজ। আমরা ইনভার্টারে দিচ্ছি একটা ফিক্সড ডিসি, সুতরাং আউটপুট ভোল্টেজ চেঞ্জ করার বুদ্ধি হচ্ছে একটাই, সেটা হচ্ছে ডিউটি সাইকেলকে ভ্যারি করা। যখনই আমরা ডিউটি সাইকেলকে ভ্যারি করছি তখনই আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি স্পেকট্রামটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ফ্রিকোয়েন্সি স্পেকট্রামটা যখন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তখনই ডিস্টরশন ফ্যাক্টর বলো, টোটাল হারমোনিক ডিস্টরশন বলো, হারমোনিক ফ্যাক্টর বলো, এই প্যারামিটারগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। বোঝা গেছে এতটুকু পর্যন্ত? সুতরাং আমাদের ভোল্টেজ চেঞ্জ করলে প্যারামিটারগুলো কিভাবে চেঞ্জ হবে সেটা নিয়ে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। যদি মাত্রাতিরিক্ত চেঞ্জ হয়ে যায়, যদি নয়েজ ইন্ট্রোডিউস হয় যেটা আমার লোডের জন্য ক্ষতিকারক, সেই ক্ষেত্রে তখন আমাদেরকে ওই চেঞ্জটা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এতটুকু পর্যন্ত ঠিক আছে? জি স্যার। Now we can proceed with our next term. How can we change the output voltage or create the signals?
we can change the output voltage just to change manipulate the duty cycle of the switch. আমরা এটা দেখে এসেছি যে সুইচকে ম্যানিপুলেট, যদি আমরা সুইচিং এর ডিউটি সাইকেল চেঞ্জ করি তাহলে আমার আউটপুট ভোল্টেজ চেঞ্জ হয়। Is it okay with you? We did a thing like this one. If we change the duty cycle of the switch, we can change the output voltage. Okay. Switch S1 and S2, if we change the duty cycle from blue to red, then the duty cycle is actually 50%, and we can the output will also be changed. The RMS value of the output will be changed. Okay. Now, how we can change this duty cycle? Okay, what should be the technique? Here we have only one pulse in for each switch. Do you understand? আমরা এখানে একটা মাত্র পালস দিচ্ছি প্রত্যেকটা সুইচে। We are inserting only one pulse for each switch. Okay, but we can change it in a different way also. Sorry. Giving only a single pulse, rather we can give a pulse like this. This is also possible. Okay, this one is also possible. We are giving multiple pulse for S1 and S2, and we can also give multiple pulse for Is it okay with you? Can you understand these things? তোমরা কি এটা বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। If it is clearly understandable, we can proceed in the next terminology. This one we called single pulse switch. And this one we call multiple pulse width modulation. Okay, why do we call it modulation? You have already studied in the communication theory about the topic of modulation. The same thing, changing something with others. This is we call single pulse width modulation, and that one is called as multiple pulse width modulation. Okay. Do you have any question? Do you have any question? Is it understandable? Can you Yes, understand? If not, please, Yes, sir. you are most welcome to ask any question.
Okay. So why do we do these things? Why do we do these things? Here we need to define another terminology. That's how we can do it. First of all, if we want to make a single pulse width modulation, okay, we have a sorry. If we make a comparative circuit, this is simple comparator, plus minus, okay. So we have inserted this wave in here and this wave in here. So we can make a logical circuit. Is it okay? Logical comparator. If the DC value, this one is the DC value, is smaller than, if the DC value is smaller than the triangular wave, then we have some output. So we'll get the output in this fashion. Is it okay? Can you understand this simple electronics? Yes. It's a simple electronics. I think you have already studied in your op-amp class. So we can do it in this fashion. So this is called single pulse width modulation. Here we define a new term as modulation index. This is the peak one and this is the DC value. So we can create a term modulation index. Okay. Okay. If the modulation index is actually 1, then there will be no output. But here in the book, we have studied in a different manner. Modulation index, this peak value, and this is the DC value. We are dividing the DC value with the peak. So if the DC value is 0, the modulation, there will be no modulation, the output will get the peak output. And if there is a modulation index is 1, there will be no output. Okay, we can also explain it in this manner. Is it okay with you, the term modulation index? Are you fine to স্যার understand this আরেকবার thing? বলেন আমরা জিরো হলে কি হবে বলেন এটা মডুলেশন ইন্ডেক্স আমরা ডিফাইন করে নিই। হ্যাঁ, তোমরা কমিউনিকেশনও হয়তো পড়েছো, এটা ডেফিনেশনে চিন্তা করা হয়। মডুলেশন ইন্ডেক্সটাকে যদি আমরা বলি যে m সমান সমান 0, তার মানে আসলে এখানে যা পাচ্ছি পুরোটাই আমরা আসবে, কোনো ডিউটি সাইকেল 100%। এটা আমরা এখানে এভাবে ডিফাইন করতে পারি আমাদের একটা সিস্টেমের জন্য। আবার এটাকে আমরা উল্টোভাবেও ডিফাইন করতে পারি, যে যখন এটা ডিপেন্ড করবে আমার অপ-এম্পের ডিজাইনের উপর। আবার যখন এমটাকে আমরা দেখব ডিসি ভ্যালুটা 0, তখন দেখা যাবে যে কোনো আউটপুটই আসে নাই। বোঝা গেছে? মডুলেশন ইন্ডেক্সে কোনটাতে কত, এটা আসলে যারা ইনভার্টার প্রডিউস করে তারা ডিফারেন্ট ওয়েতে চিন্তা করে। আচ্ছা, আমি যদি তোমাদের বইটা থেকে ধরাই দিই, বইয়ে যেভাবে চিন্তা করেছে, তাহলে তোমাদের হয়তো পড়তে সুবিধা হবে, ফাইন্ড ইট কমফোর্টেবল। আই এম গিভিং ইউ
the exact modulation index. In our book Power Electronics, the modulation is defined by like this part. So whenever there is a DC value, modulation index is 0, there will be no output. Okay. And when the modulation index is 1, then you will get the peak one. Okay. So you will get the full output. Okay, 100% duty cycle. Okay. So if the DC value is 0, then you will get no output. Okay. তোমরা কি বুঝতে পেরেছো? আমাদের বইতে যেটা বলছে যে মডুলেশন ইন্ডেক্স 1 মানে হচ্ছে কি 100% ডিউটি সাইকেল ধরেছে, আর মডুলেশন ইন্ডেক্স 0 মানে সেখানে কোনো আউটপুট পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে এটা এখানে কিভাবে করা সম্ভব সার্কিটে? Do you have any idea? Just is inversion or minus peak value minus DC value divided by peak value. If the DC value is equal to peak value, then there is no output. Okay. And we can do this logic in our analog circuit also. Okay, shall we proceed? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. তোমাদের কোনো কোশ্চেন আছে? এটা কি ক্লিয়ার হয়েছে তোমাদের? স্যার অ্যাপ্লিকেশন গুলো কোথায় হবে, মানে কোথায় ইউজ করব এগুলো? Okay, I'll let you know everything. So whenever we draw or find the modulation index, modulation index is here. If 0 means it has all other harmonics. So the output will like this one. This is for V1. Okay, it might be like this. Okay, if you go for V3, what will be the output? It will start from here, and you will find the modulation index is like this. This is for actually V3. You may find this part. Here modulation index is 1. Okay, and our output actually is a square wave. Okay, our output is a square wave. Modulation index is 1, so V3 is equals to V1 divided by 3. Can you see it? Here modulation index is 1 means there is 100% duty cycle. Okay, but if you just change the modulation index, that is the output is a little bit different. Like
Here it may be some narrow. So if the output is like this, then there is a change in the V3. So please see the figures 6.12, 6.14 and 6.16. If you see these figures, you will get the good idea of modulation index. Okay, so why do we apply it? Whenever we change the modulation index, the output voltage is also changed. Okay, যখন আমরা মডুলেশন ইন্ডেক্সকে চেঞ্জ করি তখন আমাদের আউটপুট ভোল্টেজও চেঞ্জ হয়ে যায়। মডুলেশন ইন্ডেক্স চেঞ্জ করার অর্থ হচ্ছে আমি ডিউটি সাইকেল চেঞ্জ করলাম, ডিউটি সাইকেল চেঞ্জ করলে আমার আউটপুট ভোল্টেজও চেঞ্জ হয়ে যাবে। সাথে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে অন্য হারমোনিক্সগুলো ডমিনেন্ট হতে থাকবে, কখনো ডমিনেন্ট হবে কখনো কমে যাবে। ওকে, I'm looking for different figures, but there is no figure such as this book. So it will be better if you just study your own book. Okay. No, there is no such box. So whenever we make it like single pulse width modulation, there is a modulation index in like form. But whenever we change with multiple pulse width modulation, then the output actually will be different. Here modulation index is 1, here modulation index is 0. So for multiple pulse width modulation, if we think about the multiple pulse width modulation, these outputs are like this. And whenever we think for the V3 or something like this, this become like this one, and this one is actually V1. And for the V5 or V7, they are much more smaller. Okay, so these options are for in multiple pulse width modulation. Okay, do you have any observation regarding this output?
Shall I explain it again? Can you hear me? Yes, sir. জি স্যার। তোমার কি বুঝতে কষ্ট হচ্ছে এটা? পুরো ক্লাস নীরব। স্যার লাস্টেরটা আরেকবার একটু বুঝলে ভালো হতো স্যার। কোন জিনিসটা? স্যার এই যে মানে লাস্টের যে স্যার মানে নিচে যে ডট ডট লাইনগুলো স্যার মানে এর নিচে কি আরো আসবে? হ্যাঁ, যদি আমরা কাউন্ট করি এগুলো হচ্ছে V7, V5 অর V9, এগুলো দেখা যায় যে আরো অনেক কমে যায়। এগুলোকে আসলে হিসাবে ওইভাবে আনা হয় না। খেয়াল করে দেখো, আমি পুরোটা স্টেপ বলছি যে কেন আমরা এই কাজটা করি। আমরা আসলে যে ইনভার্টারগুলো ভালো, কোনটা যে ভালো কোনটা যে খারাপ, এটা বোঝার জন্য আমরা এটা কয়েকটা প্যারামিটার ডিফাইন করি। সেই প্যারামিটারগুলো হচ্ছে হারমোনিক ফ্যাক্টর, টোটাল হারমোনিক ডিস্টরশন ফ্যাক্টর এবং লোয়েস্ট অর্ডার হারমোনিক। এখন এই প্যারামিটারগুলো ডিফাইন করে আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে ইনভার্টারের আউটপুটে যে ওয়েভফর্মটা আসছে তার মধ্যে হারমোনিকগুলো কিরকম ভাবে আছে। এখন একটা ইনভার্টারের মধ্যে আমরা যখনই ভোল্টেজ চেঞ্জ করতে যাই তখনই আমার এই হারমোনিকগুলোর জেনারেশন বেড়ে যায়। বোঝা গেছে? এখন কোনটা বাড়ছে আর কোনটা কমছে এবং কতটুকুতে কমছে সেটা বোঝার জন্য আমরা মডুলেশন ইন্ডেক্সকে ডিফাইন করি। কারণ কি, আমরা চাইলে সিঙ্গেল পালস উইথ মডুলেশন করতে পারি, চাইলে মাল্টিপল পালস উইথ মডুলেশনও করতে পারি। বোঝা গেছে? এখন কোনটা ভালো, সিঙ্গেল পালস উইথ মডুলেশন ভালো না মাল্টিপল পালস উইথ মডুলেশন ভালো, এটা বোঝার জন্য আমরা তাদেরকে দুইটা ডিস্টরশন ফ্যাক্টর এবং এই ধরনের দুটা গ্রাফ যে দেখালাম সেই দুটা গ্রাফ থেকে আমরা বের করে নিই। ক্লিয়ার? Then we can define which one is better. ওকে, তো তোমরা যদি দুইটা প্লট 6.12 এবং 6.14 দেখো তাহলে দেখবা যে 6.14টা হচ্ছে মাচ মোর বেটার। মাল্টিপল পালস উইথ মডুলেশন যদি করি আমরা বেটার আউটপুট পাই। তবে তার চেয়ে আমরা আরেকটা মডুলেশন টেকনিকে আরো ভালো আউটপুট পাই, ওটাকে আমরা বলি সাইনোসয়েডাল পালস উইথ মডুলেশন। We call it sinusoidal pulse width modulation. Okay, that is much more better than single pulse width modulator or even multiple pulse width modulator. Okay. So we'll start with sinusoidal pulse width modulation. Just please think about your up to this point. If you have any question, you may ask, and if you do not have any question, we can move forward. Okay, I'm just calling your attendance now, and after the attendance we'll resume with our topic. নুসরাত সুলতানা কিয়া, মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, মোহাম্মদ আবু দারদা, মোহাম্মদ মুশফিক রহমান, সালসাবিল ফারিয়া, বারজানা উমামা, Sir, present. সাদিয়া শারমিন, Yes, sir. মিনহাজ আহমেদ, মোহাম্মদ সালমান হুদা, ফারিয়া রহিম, Yes, sir. লামিয়া শারমিন, সুমাইয়া হাসান, Yes, sir. সাদমান হক, Yes, sir. মির্জা সালেম, Yes, sir. আনন্দ সর্বদিয়া, আনন্দ সর্ববিদিয়া, মুর্শিদা খাতুন, Yes, sir. আফিয়া মৌসুফা, Yes, sir. মোহাম্মদ খায়রুল হাসান, Yes, sir. মোহাম্মদ খায়রুল হাসান, Yes, sir.
খাইরুল স্যার আছে স্যার। হ্যাঁ, বুঝতেছি না। স্যার খাইরুল স্যার আছে স্যার। আচ্ছা, মোহাম্মদ আবু কালাম, Yes, sir. আইজুল হাকিম, Present, sir. সামিউল ইসলাম, প্রেজেন্ট স্যার। এস কে আব্দুর রহিম সাব্বির, Present, sir. সিফাতুল আলম, Present, sir. হামিদ আশরাফি প্রমি, Yes, sir. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, Yes, sir. সুখদেব দাস, Present, sir. নুরুদ্দিন সাকিব, ইয়েস স্যার। মশিউর রহমান, খালেদুল ইসলাম, Yes, sir. আব্দুল্লাহ আল মুশাররফ, Yes, sir. সৈয়দ নাফিসা তাসনিম, Yes, sir. আসিফ বিন নিজাম, Yes, sir. মোহাম্মদ শাহিদ আমিন, ইয়েস স্যার। তারপর হচ্ছে ফারিয়া হায়দার চৌধুরী, মহসিনা তাহসিন, Yes, sir. মোসাম্মদ আয়েশা আবেদিন, Yes, sir. মোহাম্মদ তৌহিদুজ্জামান, Yes, sir. এক্সকিউজ মি, মোহাম্মদ তৌহিদুজ্জামান, Yes, sir. সজল কুমার ঘোষ, ইয়েস স্যার। কি যে কোনটা বুঝলাম না। আচ্ছা, তৌহিদুজ্জামান, সজল কুমার ঘোষ, ধরে জি নিচ্ছি স্যার, দুজনই আছি স্যার। প্রেজেন্ট। আচ্ছা, রাকুল ইসলাম খান, Yes, sir. ওকে, থ্যাংক ইউ। কারো কি বাদ পড়েছে? Everyone is okay? Hmm. I'm not sure. The meeting attendance shows a lot of people, but some are missing. At least 32, but I'm not sure. Okay, Shukdev Dash, maybe not in this class. No, he is in this class. Shukdev Dash, Nuruddin Saki. Shukdev Das, present, sir. Yes, sir. Yes, sir. Present. I know. Thank you. Nusrat Sultana Kia, Ariful Islam, Muhammad Abu Darda, Mushfiq Rahman, Salsabil Faria. Okay. Then again, Minhaj Ahmed, Salman Huda, Faria Rohim Rumi, Lamia Sharmin. Sir, Fariha present, sir. Faria Rohim. Okay. Yes, sir. Fariha present. And Anand Sharbobidia, Moshir Rahman Shardar. Okay. Thank you. So up to now, do you have any question regarding these two topics, single pulse width modulation and multiple pulse width modulation? If not, we can proceed to the further point regarding sinusoidal pulse width modulation. In a single pulse width modulation, we'll just make draw the other figures also. In a single pulse width modulation, let's think about for a sinusoidal pulse width modulation. In a sinusoidal pulse width modulation, we modulate the waves in this form.
but in a single pulse width modulation, we have a output like this. If we want to introduce duty cycle, then this output, right, sorry. Okay. Here, this is sinusoidal. Okay. This is single pulse without modulation. Without modulation, and this is single pulse with modulation. And this one is multiple pulse. Can you see the difference between these pulses? Is it okay? Can you see the differences? If you see that this sinusoidal pulse width, you find the one is very short pulse in here, then the pulse is actually increasing, and then again increasing, and then again it becomes a little bit smaller duty cycle. Okay, the narrow pulse at the beginning and the wide pulse in the center. Okay, can you see these things, the difference? Yes, sir. So Yes, sir. whenever we use this type of pulses, then the distortion factor and the others are also reduced. Distortion factor and others are also reduced, and we can make it in a good fashion using a sine wave. For that reason, we call it sinusoidal pulse width modulation. Okay, and the next one is a single pulse without modulation, and in that part we have a total harmonic distortion is also high and distortion factor is also high, and we cannot actually control the voltage with the second one, cannot control the output voltage. Okay, but using this one we can control output voltage. Can control output voltage, and this one is again can control output voltage. Okay. Is it okay with you? Can you mark the differences among these modulation technique? Okay, so we need these three.
to control the output voltage. Okay, so practical circuit, we use these three modulation technique. Okay, so how we can find the distortion factor in the sinusoidal pulse width modulation. If we use the sinusoidal pulse width modulation, then the distortion factor is actually less than 1%. The distortion factor becomes less than 1%. It's very small distortion factor. So for that reason, we use sinusoidal pulse width modulation. Okay. So do you have any question? So we need to control the voltage, output voltage. For that reason, we use the modulation technique. So whenever we introduce a modulation technique, there is a change in the distortion factor. So we want to get a better modulation technique to reduce the distortion factor. That's actually the purpose and the objective of this topic. Now I'll explain how we can realize this in the circuit. Okay. For a single pulse width modulation, I have already told you something regarding this one. If we compare it with DC, we can find the, sorry, you can find you can make this type of output. So this is 0 to pi, and you can make it. And for multiple pulse width modulation, no, I'll make it more. Oh, sorry. So the output will become okay. Can you understand? এটা এখন উপরে উঠলো না কেন? উপরে আসলে উঠবে, আমি লজিকগুলো একটু পর্যন্ত টাইনি, তাহলে উপরে উঠে রাখবো, উপরে উঠে মিক্স হয়ে যায় তো, ইট ডিপেন্ডস। ওকে, তাহলে উপরে উঠে রাখি। Your question is like this, why it's not up to that point? You may get Yes, sir. confused. For that reason, you may use it up to this point. It's a simple logic circuit. I'm not considering about the voltage amplitude.
Okay. So you'll get the output in this fashion. If you just check it, whenever the black one is greater than the green one, then you can get the output. Okay. Whenever the black Sir. one is greater than the green one, then you can get the output. Yes. স্যার আপনি জাস্ট অ্যামপ্লিটিউডটা চেঞ্জ করলেন? জাস্ট অ্যাম্পলিটিউডটা চেঞ্জ করলাম। অ্যাম্পলিটিউড কিসের অ্যাম্পলিটিউড? আমি লজিক সার্কিট অ্যাপ্লাই করেছি। জি স্যার। Here we have a logic circuit like this one. If the green one is connected in here and the red one is connected in here, what will you get the output? If the sorry, not the green one, sorry, black one. Oops. The black one is connected in here. Okay. And the green one is connected in here, and we are getting output with the red one. Okay. When the black one is greater than the green one, then we get the output. The same thing is in this circuit also. We have connected the green one in here, black one in here, and the green one in here. This one is negative and this one is positive. So we get the output in this fashion. Okay. Is it understandable now? If the black one is positive, then we will get the positive output, more higher. It's a comparator circuit. Okay, so we'll go for the sine wave. Okay, we'll draw the I need to draw it very carefully, otherwise you'll get confused. Please, if you have any question, you are free to ask. Don't hesitate. Most of the case, we use 7. Now, actually, for write a good solution, we have used 7 pulses in here, and this is the peak point, and you have to use it sine wave. Okay. Is it okay now? So what will be the output? Okay, please
take a good care to see the output. You will find two wide output in the two sides of the wave shape, and in the center there is a narrow output, and so on. Okay, can you understand? The green one is also compared here with the black one, and we have that output. This one is the green one minus, and this one is the black one, it's plus, and here is the output. Okay, do you have any confusion, any question? Abdul Rahim Sabir? Yes. Sifatul Alam, do you have any question? Sadia Shamin, Yes, sir. is it understandable? Do you Yes, sir. understand? Yes, sir. Okay. But in my explanation, the pulse is at the side of the wave shape, it was narrow, and the center pulse was actually wide. So how we can get those pulses? Nabil Farhan, do you have any idea? So I'll give you an homework just to invert the outputs. How? Add the black one with negative terminal and the green one with positive. Add the black one with negative one and the green one with positive. What will be the output? So, তিনটা ক্ষেত্রে Yes, just out of curiosity, let's do it. Okay, so after if you do it, then you can get some idea about how you can generate electronic signals or like this modulating output for an inverter. Actually, we do not do using microprocessor or microcontroller. Whenever we do it using microprocessor or microcontroller, the controller is actually remain engaged for the whole time. So actually, we use a timing circuit or some sort of timer or RAM or even lookup table or even EEPROM to create this type of signal. Okay, there are digital timers also available in this industry. So using those timers, we just from the microcontroller, we just initiate the command, and then it will produce the other output as it is. I'm giving the basic concept how we can introduce those things, and we can make a good simulation using other arcade. Okay. Yes, sir. So, do you have any question until now? Till now? Till now, if you don't have any questions, we can conclude this class. স্যার আমাদের নেক্সট সিটি কবে হবে? নেক্সট সিটি হবে তোমাদের রবিবার। তোমাদের আজকে নাকি সিটিটা না, আমি একটু গেছিলাম, সিটি রেডি, কোশ্চেন রেডি করা ছিল, সবই ছিল, যেহেতু হয়নি, নেক্সট সিটি হচ্ছে রবিবার। টপিক হচ্ছে সিঙ্গেল ফেজ ইনভার্টার পর্যন্ত পুরোটা। আজকে টপিকটা থাকবে না, কিন্তু পারফরমেন্স প্যারামিটার থাকবে না। আচ্ছা স্যার, কারণ এটা কিন্তু কঠিন, সময় নিয়ে করতে হবে তোমাদেরকে। এটা সিটি 4-এ যাবে, ঠিক আছে? জি স্যার। এটা রেকর্ডের মধ্যে রইলো, যাতে তোমরা করতে পারো, কনফার্ম থাকতে পারো। পারফরমেন্স প্যারামিটার সিটি 4-এ যাবে আপ টু সিঙ্গেল ফেজ ইনভার্টার তোমাদের সিটি 3।
ওকে, স্যার আমাদের সিটি মার্কটা স্যার কবে দেওয়া হবে স্যার? সিটি 1 সিটি 2 না সিটি 2 দিয়ে দিব আজকে, জি স্যার, 1 2 দোনোটাই স্যার। দুইটাই পেয়ে যাবা। সিটি মার্কস স্যার কত আউট অফ তোমাদের? আমি কিন্তু তোমাদের কত ইয়ার মার্কস, মিডের মার্কস, সিটি